यमुना तेरा बना चाहते यमुना तेरा बना चाहते गायो राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचाहते यमुना तीरा वनचाहते जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव श्री श्री राधा गोविंद की जय। स्वयं भक्ति वेदांत स्वामी स्वरूपाद की जय। स्वयं गुरु वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्ण। तो परम पूज्य भक्ति रसायन सागर से महाराज ये बेसिकली रशिया से हैं और 1969 में उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया और 2016 में परम पूज्य इंद्र साई महाराज के द्वारा उनकी संन्यास दीक्षा ली गई और इस्कॉन में लगभग 37 साल से प्रचार कर रहे हैं। तो उनका मेन प्रचार है कि टीचिंग करना और बहुत सारे भक्ति योगा के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके भक्तों को प्रशिक्षण देना, पढ़ाना उनको और बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स हैं, आध्यात्मिक उपक्रम हैं जो समाज के लिए लाभदायी है, ऐसे प्रोजेक्ट्स को वो चलाते हैं। और हाल ही में सीधा मायापुर में उन्होंने कुशल नेतृत्व कैसे किया जाए इसके ऊपर एक कोर्स उन्होंने किया है। तो वहाँ पे डेवलपमेंट स्कूल भी है, उसके वो प्रमुख हैं। इस प्रकार से कई एक्टिविटीज़ में वो शामिल हैं। तो हमारा सौभाग्य कि यहाँ पे करना है। तो फिर से एक बार हम जोरदार स्वागत करेंगे। 3 बार हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। So you'll be translating into Hindi? Yeah? Okay. And so how much time do we have total? Until 8:20. Okay. 8:30. Okay. Hare Krishna. So I'm very happy to be in your wonderful temple. हर भाग्यशाली कार्य आपकी
at the lotus feet of Sri Sri Radha Govinda. This temple looks like the spiritual universe. Because in the spiritual world, all the planets have different colors. This is definitely one of the most unique temples, not only in India but in the world. At least I never saw any temple like this before. And I've been to many countries on 4 continents. Only haven't been to South America. Maybe there they have something similar, but it's very unique. And so today we're going to read Bhagavad Gita 9:22. Yes. So this is the central chapter of Bhagavad Gita, chapter 9. The very heart of Bhagavad Gita. So this chapter 9 is called the most confidential knowledge. Because it speaks about pure devotional service. And this is one of the texts describing pure devotional service. Text 22. Om Agyantimirandasya Gyananjana Shlokaya Chakshurunmiritam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadammayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakkan Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Utai Mahaprema Puro Vibhu Nirmakshati Yadamusha Purushabam Teganam Sudasa Sudasatmaka Nilang Krishishta Bhagavan Vachamsi Me Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Ananyaschintayanto mam. Ananyaschintayanto mam. Ye jana paripasate. Yajana paripasate. Tesham nitya viyuktanam. Tesham nitya viyuktanam. Yogakshemam bahamyaham. Yogakshemam bahamyaham. Ananyaschintayantamam. Yajana paripasate. Tesham nitya viyuktanam. Yogakshemam bahamyaham. Translation and purport by His Divine Grace H.H.Bhakti Swami Srila Prabhupada Ki Jai. And because everybody understands Hindi in here, we can just read it in Hindi. परंतु जे लोक अनन्य भक्तिभावाने माझ्या दिवस रूपात चिंतन करीत माझी उपासना करतात त्यांच्या गरजा पूर्ण करतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे त्याचे निरीक्षण करतो. कृष्ण भावने वाचून ज्याला क्षणभर राहत नाही तो दिवसातून 24 तास केवळ श्रीकृष्णांचे चिंतन करतो. तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, पादसेवन, दास्य, सख्य आणि आत्मनिवेदन या नवीन भक्तीमध्ये रमण झालेला असतो. अशा भक्तांना आत्मसाक्षात्कारामध्ये परिपूर्णता प्रदान करणाऱ्या अशा सर्व क्रिया मंगलमयी आणि दिव्य शक्तीने परिपूर्ण असतात. यामुळे भगवंत भगवंतांचे केवळ सानिध्य प्राप्त करण्याची इच्छा करतो. असा हा भक्त निसंदेह विनाप्रयास भगवप्राप्ती करतो. यालाच योगासन म्हणतात. भगवतकृपेमुळे अशा भक्ताला भौतिक बद्धावस्थेत पुन्हा कधीच परतायला लागत नाही. क्षेम म्हणजे भगवंतांची आहे तिथे संरक्षण होईल. योगाद्वारे कृष्णावरची प्राप्ती होण्याकरता भगवंत भक्ताला सहाय्य करतात आणि जेव्हा भक्त पूर्णपणे कृष्ण भावनेत होतो तेव्हा त्याची पूर्ण बद्धावस्थेत पत होण्यापासून रक्षण करतात. But those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. जे लोक अनन्य भक्तिभावाने माझ्या दिवस रूपात चिंतन करीत माझी उपासना करतात त्यांच्या गरजा पूर्ण करतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे त्याचे निरीक्षण करतो. So the best way to worship Krishna is to be fully absorbed in thoughts of Him. कृष्णाची परिपूर्ण सेवा म्हणजे कृष्णाच्या पूर्णपणे मग्न होणे. And always serve Him only. आणि केवळ त्यांची सेवा करणे. And Krishna will take care of such a devotee. आणि कृष्ण अशा भक्तांची काळजी करतात. And when Srila Prabhupada was speaking on this verse, श्रील प्रभुपाद या श्लोकावरती बोलत होते. he told a story of one devotee त्यांनी एका भक्तांची कहाणी सांगितली whose name was Arjuna Acharya. अर्जुन आचार्यांची कथा त्यांनी सांगितली. He was very poor. अर्जुन आचार्य अत्यंत गरीब होते. Brahmanas voluntarily keep themselves poor. ब्राह्मण लोक जे आहेत त्यांच्याकडे धन अत्यल्प असतं आणि गरिबी असते. They teach people spiritual knowledge and then they collect alms. आणि ते लोकांना आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करतात आणि त्यांच्याकडनं अशी भिक्षा मागतात. And it helps them to develop simplicity and humility. आणि असे करण्यामुळे त्यांच्याकडे नम्रता आणि साधेपणा या दोन गोष्टींचा अवलंब होतो. And when he read this verse, आणि जेव्हा त्यांनी हा श्लोक वाचला, that Krishna is saying, Vahami aham, I carry personally what devotee needs. आणि कृष्ण जे म्हणतात मी भक्तांची व्यक्तिशः काळजी करतो, त्यांचे योगक्षेम मी चालवतो. He said, how the Lord can carry personally, this is not proper thing. तर ते विचार करू की कसं काय भगवंत व्यक्तिशः भक्तांची गरज पूर्ण करतात, काळजी करतात.
He said the Lord is arranging for devotee to be cared for. आणि ते म्हणाले की भगवंत व्यवस्था करतात की त्याच्याकडे काय नाही ते कोणाच्या मार्फत. But he is not doing it personally. परंतु ते स्वतः व्यक्तिशः करत नाही. And therefore he took pen and he corrected the word vahami into the word karomi. आणि त्यांनी हा शब्द जो आहे वहामी त्यापेक्षा करोमी हा शब्द पेनाने त्याच्यावरती चेंज केला बदल केला. And after that he went out to collect alms. आणि त्यानंतर ते रोजच्याप्रमाणे भिक्षा मागण्यासाठी बाहेर गेले. And when he was out, two young boys knocked at the door of his house. आणि दोन अतिशय तरुण सुंदर मुलं त्यांच्या घरामध्ये आले. One was dark blue and he had yellow dhoti on. आणि एक मुलगा होता त्याचा निळसर असा गडद कलर होता, त्याच्या अंगावरती पिवळ्या रंगाची धोती होती. And the other one was snow white and he had blue dhoti. आणि दुसरा होता तो पांढऱ्या रंगाचा होता बर्फाप्रमाणे, त्याच्या अंगावरती निळ्या रंगाची धोती होती. And both of them had very beautiful large eyes, आणि दोघांचेही सुंदर असे मोठे मोठे डोळे होते, looking like lotus petals. आणि कमळासारखे त्यांचे नेत्र होते. And both of them had big baskets on their heads. आणि त्यांच्या हातामध्ये मोठ्या मोठ्या प्रकारच्या अशा बास्केट्स होत्या, पिशव्या होत्या, full of all kinds of products. आणि त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारची सामग्री होती, ती भरलेली होती. And they told to the wife of Arjunacharya that your husband told us to bring these products to your house. आणि त्यांच्या पत्नीकडे जाऊन ते म्हणाले की तुमच्या पतीने आम्हाला पाठवलं आणि हे सगळे जे आयटम आहे, सामग्री आहे, ती तुमच्याकडे पोहोचवण्यासाठी सांगितले. And the wife of Arjunacharya became very surprised. She said, how did my husband force such young children to carry such heavy load on their head? तर अर्जुनाचे पत्नी म्हणाले की कसे काय माझ्या पत्नीने या सुंदर मुलांना ज्यातली त्यांची शक्ती पण नाही आहे त्यांना अशा मोठ्या प्रकारचं वजन त्यांच्या अंगावर दिलं आणि त्यांना सांगितलं की माझ्याकडे पोहोचवा. And the one who was bluish in color, he said, yes, your husband is very heavy. He threatened to beat us up and he even scratched me and he showed the scratch mark on his body. की तुझे पती जे आहेत ते अतिशय कठोर आहेत आणि त्यांनी सांगितलं, मला धमकी दिली की तू पोहोचवलं नाहीस तुझ्या अंगावरती अशा प्रकारचे, आणि ते स्क्रॅच पण दाखवले की त्याच्या अंगावरती ओरखडे आलेले. And we are very afraid to see him again, so we just leave these baskets and we will run away from him. पुन्हा त्यांना पाहणं अगदी अवघड आहे, त्यामुळे गेलं नाही आणि बास्केट सोडून त्या ठिकाणी ते निघून जाऊ. And even though the wife of Arjunacharya was insisting, come into the house, I will treat you as guests, they said, no, 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 he might come back, so we don't want to meet him. आणि अर्जुनाची पत्नी त्यांना बोलावली की नाही तुम्ही या मध्ये बोलत बसा. नाही, त्यांना भीती उडाली की अर्जुनाचार्य येतील आणि पुन्हा आम्हाला रागवतील, म्हणून त्यांनी तिथून पळ काढलं. And so they left, and Arjunacharya came home very late at night. तर त्यानंतर दोघी जण निघून गेल्यानंतर अर्जुनाचार्य पुष्कळ वेळानंतर रात्री घरी परतले. Somehow it was a very bad day, no one was giving him any alms. आणि त्या रात्री खूप लेट झाल्यामुळे काही त्यांना मिळालं नव्हतं, काही त्यांच्याकडे नव्हतं भिक्षामध्ये. And he came home very tired and frustrated and he said, I think tomorrow we're going to fast. आणि ते निराश अवस्थेत अतिशय थकलेले अवस्थेत म्हणाले की मला उद्या उपवास करावा लागेल. त्यांच्या पत्नीने सांगू लागले की काही मिळालं नाही. Because I could not collect anything. आणि मी काहीच भिक्षा ग्रहण करू शकलो नाही, भिक्षा मिळत नाही. And the wife said, no, tomorrow we're going to feast. Because these boys you forced to bring 2 baskets, they brought so much that we're going to have enough for many days.
And he said, "What boys? I never send any boys here with any baskets." आणि ते म्हणाले की कोण मुलं, मी कधी कोणाला म्हटलं नाही आणि कोणाला फोर्स पण केला नाही, कोण ती मुलं आहेत. But then the wife showed him baskets and she described how the boys looked like. आणि ते सामान्य अकरामध्ये सांगितलं, मुलांचं वर्णन केलं की मुलं कशा प्रकारे दिसतायत ते. And then she said about the scratch on the body of the blue boy. आणि त्या पत्नीने सांगितले की त्या मुलाच्या अंगावरती जे वरखड आहे ते पण वर्णन केलं आणि त्याचा मुलाचा कलर निळ्या रंगाचा आहे. And then Arjunacharya realized that these were Krishna Balaram personally. आणि अर्जुनाचार्यांना कळालं की हे साक्षात कृष्ण बलराम या ठिकाणी आलेले. And by scratching out Vahami from the book, he actually scratched the body of the Lord. आणि त्याला कळालं की मी माझ्या पुस्तकामध्ये जे महामी शब्द होतो तो खोडून कोरोनी हा शब्द लिहिला आहे, तर हा स्क्रॅच भगवंतांच्या अंगावरती आलेला आहे, मी जो खोडला आहे. Because Bhagavad Gita is non different from Krishna himself. कारण की भगवद्गीता ही भगवंतांपेक्षा वेगळी नाही आहे, अन्य नाही. This is why we should treat Bhagavad Gita very respectfully and never put Bhagavad Gita on the floor or on the place where people see it. Any dirty place we should not put Bhagavad Gita. आणि म्हणून भगवद्गीता अत्यंत आदराने काळजीपूर्वक आपण त्याला हाताळलं पाहिजे. कुठेही ती खाली न ठेवता, घाणेरड्या जागी न ठेवता त्याला एका चांगल्या जागी त्याचं पूजा केली पाहिजे, ठेवलं पाहिजे. And when he realized his mistake, that he was doubting about the Lord's favor to his devotees, but then the Lord personally proved him that he is actually carrying, he can carry personally what devotee needs. He became very embarrassed. आणि जेव्हा कळालं की हा जो शब्द मी खोडलेला आहे आणि ते करोमी हा शब्द केलेला आहे, तर माझं जे मत होतं की भगवंत पर्सनली करत नाही, पण कोणाच्या मार्फत करत असतील. पण ह्या श्लोकांना कळालं की भगवंत पर्सनली व्यक्तिशाही त्या ठिकाणी काळजी करतायत आणि सगळ्या गरजा पूर्ण करतायत. But at the same time he became very ecstatic because Lord showed him very special mercy. तर अशा वेळी ते आनंदाने भरून गेले आणि दुसरीकडे त्यांना भगवंतांच्या बद्दल अतिशय कुतूहल पण वाटू लागलं. And then Srila Prabhupada said he ran out of the house and he was running around Jagannath Puri shouting, "Vahami aham, Vahami aham," and whoever was asking him, he was telling this story. आणि घरातून बाहेर निघाले अतिशय नाचतच आणि सगळ्यांना संदेश सुटले की भगवान म्हणतात वहामी अहम, वहामी अहम, आणि जगन्नाथपुरीच्या मंदिराकडे ते पळू लागले. And this is how we learned about this story today. आणि कशा पद्धतीने आपण ही कथा या श्लोकावर समजू शकतो. And the most wonderful thing about Krishna and Krishna consciousness is that Krishna, of course, he came more than 5,000 years ago, but because Krishna is the Supreme Lord, even today Krishna is here. आणि कृष्ण 5,000 वर्षापूर्वी जरी प्रकट झाले असतील तरी पण आपण जाणू शकतो किती आश्चर्यकारक आहे की कृष्ण आज सुद्धा अशा प्रकारचा लीला करतात. Krishna is present here now in the form of the holy name. कृष्ण आता आपल्याकडे उपस्थित आहे भगवंतांच्या नावाप्रमाणे. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, भगवद्गीता श्रीमद भगवताच्या प्रमाणे, Srimurti. आचार्यविराच्या प्रमाणे. So Krishna is present in so many forms. आणि म्हणून कृष्ण भरपूर रूपामध्ये उपस्थित आहे. And he is situated into his devotees' hearts. आणि ते आपल्या भक्तांच्या हृदयामध्ये पण उपस्थित आहे. And anyone who is chanting Hare Krishna can experience presence of Krishna in his life. आणि जो कोणी भगवंताच्या नामाचा उच्चार करतो, जप करतो, त्याला अनुभव कृष्ण माझ्या हृदयामध्ये आहे. And Krishna says in the 4th chapter of Bhagavad Gita, "Yet hamam prapadyante tam stateva bhajamyaham." As everyone surrenders unto me, I reward them accordingly. आणि कृष्ण प्रपदन्ते, तर जो ज्या प्रकारे मला शरण होतो त्या प्रकारे मी त्याला प्रदान करतो. And so, if we surrender unto Krishna 100%, he is 100% will take care of us. We don't have to worry about anything.
जर का आपण भगवंतांना पूर्णपणे 100% शरणागत असू तर भगवंत पण आपली 100% काळजी घेतील. आपल्याला कोणतीही चिंता करायची गरज नाही. We can see how Krishna took care of Srila Prabhupada. आपण पाहू शकतो की कशा प्रकारे भगवंतांनी श्रील प्रभुपादांची काळजी केली. He only had 40 rupees when he came to America. त्यांच्याकडे केवळ 40 रुपये होते जेव्हा ते अमेरिकेत पोहोचले. He said it was less than 1 hour spending money in America. ते म्हणाले की हे केवळ 1 तासापुरताचा खर्च अमेरिकेतला, त्याच्यापेक्षा कमी. But the fact that Srila Prabhupada never even had to spend this money, परंतु सत्य होतं की कधीही प्रभुपादांना अशा प्रकारे अपेक्षित होतं खर्च करण्याचं. because Krishna took care of all his needs, कारण की त्यांना माहिती की कृष्ण सगळी काळजी करतात. saved him from death at Jaladuta, from heart attack, जलदूतच्या जहाजावरती हार्ट अटॅक आला असताना सुद्धा त्यांना भगवंतानेच वाचवलं होतं. and in few years Srila Prabhupada had not 40 rupees but 40 crores of rupees. आणि काही वर्षांना पाहू शकतो की केवळ 40 रुपये नाही तर 40,000 करोड रुपये त्यांच्याकडे त्यांना भगवंताने दिले. And so Srila Prabhupada's followers, disciples and followers, they have exactly same experience. आणि श्रील प्रभुपादांचे जे शिष्य आहेत संन्यासी त्यांना पण असाच अनुभव आहे. And sometimes even ordinary people, they cannot believe it. आणि जे साधारण लोक आहेत ते याच्यावरती विश्वास ठेवू शकत नाही. If you like, I can tell one story from personal experience. तुम्हाला सांगू इच्छितो त्यांचा व्यक्तिशः अनुभव. हरी बोल. So one time I was invited to give a class in home program in Scotland. एकदा मला स्कॉटलंडमध्ये एका घरी गृहसत्संगासाठी आमंत्रित केलं. There is one town called Stirling, तर त्या ठिकाणी एक शहर आहे स्टर्लिंग नावाचं. and it was Indian family, तर ते भारतीय कुटुंब होतं. and the owner, the man, he said, I also invited my neighbors to come to the program. आणि तो व्यक्ती म्हणाला की माझ्या शेजाऱ्यांना पण या कार्यक्रमाला बोलवले. And these neighbors, they are white people, they are Westerners. तर ते जे शेजारी होते ते सर्व पाश्चात्य लोक, वेस्टर्नर्स, फॉरेनर्स होते. I was thinking this is a very effective preacher because normally Indians, they only attract Indians, but he is attracting Westerners. तर महाराजांना एक आश्चर्य वाटतं की या व्यक्तींनी भारतीय लोकांना बोललेलं नाही पण पाश्चात्य लोकांना जरी बोलले तर हा व्यक्ती वास्तविक खरा प्रचारक आहे. And then we had Kirtan, and then I started reading from Bhagavad Gita. आणि मी कीर्तन केलं आणि कीर्तन केल्यानंतर भगवद्गीतेवरती मी बोलू लागलो. And there were 3 neighbors, all white people. आणि जे 3 कुटुंब होते शेजारी ते पाश्चात्य पद्धतीचे होते. And 1 man and 2 ladies. एक पुरुष आणि 2 स्त्रिया. And then I mentioned something about atheists. तर मी त्या ठिकाणी नास्तिकवादाबद्दल काय बोलू लागलो. नास्तिक काय प्रकार आहे. And one of these Western ladies, she said, why do you speak so badly about atheists? I am an atheist and I don't want you to speak about atheists in a way. तर ती स्त्री म्हणाली की तुम्ही या नास्तिकाबद्दल एवढी का कठोरपणे बोलताय. तर मी सुद्धा एक नास्तिक आहे तर या ठिकाणी तुम्ही असं बोलणं योग्य नाही आहे. I was very surprised. I said, if you're an atheist, why did you come to the Hare Krishna program? महाराज म्हणाले की तुम्ही जर एथिस्ट आहेत, नास्तिक आहेत तर तुम्ही हरे कृष्ण प्रोग्रामला कसे काय आला. And then she said, I didn't come to any Hare Krishna program because my neighbor invited me to housewarming. तर मी कधी हरे कृष्ण कार्यक्रमाला येत नाही पण माझ्या शेजाऱ्यांनी मला या बोलवलेलं आहे. Griha Pravesh, right? गृहप्रवेश कार्यक्रम. So, and then I realized what happened. आणि नंतर मला कळलं की हा काय प्रकार आहे.
Actually, it was true that this man purchased new house, and then under the pretext that he wants his neighbors to come to the housewarming, he wanted them to participate in the Hare Krishna program. आणि मला कळालं की या व्यक्तीने एक नवीन घर घेतलेलं आहे आणि त्या नवीन घराच्या पार्श्वभूमी त्यांनी गृहप्रवेशाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. त्याला हरे कृष्णाबद्दल लोकांना इंट्रोड्यूस करायचं आहे, हाच त्याचा उद्देश आहे. Which was okay, but then he forgot to tell me about it. ते सगळं ठीक होतं, पण त्यापूर्वी मला काही कल्पना द्यायला पाहिजे होती. And I found about it already facing the problem. आणि मी पाहू लागलो की आता समस्या झालेली त्याला पण आणि मला पण. Anyway, I had to think on my feet. आणि मला मात्र माझ्या श्रद्धेवरती पूर्ण विश्वास होता. And I said, wow, we're very happy for anyone to come to us, even atheists. आणि नंतर मला म्हणाले की खूप छान आहे की तुम्ही सगळेजण इथे आलाय, जरी तुम्ही नास्तिक असाल त्या ठिकाणी आला तर मला आनंद होतो. She said, you might be happy, but I'm not happy to see you here. ते म्हणाले की तुम्ही आनंदी असाल मला पाहून, परंतु मी मात्र आनंद नाही तुम्हाला पाहून. Because you seem to be a member of very dangerous cult. पण तेव्हा तुम्ही एक अशा भयानक एक सदस्य आहात की हरे कृष्णा मिशन आंदोलनाचे. And by your accent, I can feel that you are not Scottish, you're not from here. तर तुमच्या कार्यावरून तुमच्या बाहेर दिसतंय की तुम्ही स्कॉटिश नाही, तर तुम्ही बाहेरच्या कुठल्या देशातले आहात. I said, yeah, because I was born in Russia, so I have Russian accent. मी पण म्हणालो की हो, मी इथला नाहीये, मी रशियामध्ये जन्म झालेला आहे आणि मी रशियन आहे. She said, wow, you are from a Russian dangerous cult. तर ती म्हणाली की बापरे, तुम्ही रशियामधल्या एका अशा प्रांतातले आहात की तिथे भयंकर असे लोक आहेत. And then you come here to bewilder us. आणि तुम्ही या ठिकाणी मला बोलून टाकण्याचं चाललेलं आहे. I think I should call police and let them arrest you. आणि ती म्हणाली की मी पोलिसांना बोलवते आणि तुम्हाला इथे अटक करायला सांगते. Because as a foreigner, you're not supposed to do this thing here. तुम्ही पाश्चात्य आहेत, पाश्चात्य आहात, या ठिकाणी तुम्ही अशा प्रकारे कार्य करणं योग्य नाही, तुम्हाला कळवते. I said, it's okay, you can call police. I have no problem with it because I have British passport, so I am at home in this country. They cannot do anything to me. महाराज म्हणाले की हो, तुम्ही बोलू शकता, मला काही भीती नाही, कारण माझ्याकडे ब्रिटिश पासपोर्ट आहे आणि मला पोलीस आहे. She said, wow, how did you got British passport? ब्रिटिश पासपोर्ट कसं काय प्राप्त झाला? I said, well, I stayed in this country long enough to get British passport. या देशामध्ये मी भरपूर वर्ष सेवा केलं आहे पासपोर्ट प्राप्त करण्यासाठी आणि माझ्याकडे हा पासपोर्ट आहे. And she said, so what are you doing? What kind of work you are doing? Where do you work? आणि तिसरी म्हणाली की तुम्ही कशा प्रकारचं कार्य करताय, कुठे कार्य करताय, काय कार्य आहे तुमचं? I said, I don't do any work. महाराज म्हणाले की कुठलंही कार्य करत नाही. This is my work, speaking from Bhagavad Gita. And she said, okay, you're not working, and I don't think you belong to very wealthy family, so I think you live on social welfare money. आणि मला वाटतं की तुम्ही अशा कुटुंबात असाल जिथे फारशी संपत्ती नाही आणि त्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी अशा प्रकारे कार्य करताय. Because in UK, if someone is not working, then government is paying social welfare. आणि युकेमध्ये लंडनमध्ये जे कोणी काम करत नाही तर शासन त्यांना काही प्रकारे अनुदान करतं अशा प्रकारे समाज कार्यासाठी. And she said, I am honestly working and I pay my taxes, and then you use my money to confuse me. तर तिसरी म्हणाले तुम्ही प्रामाणिकपणे कार्य करते आणि तुम्ही मी टॅक्स पण भरते प्रामाणिकपणे आणि तुम्ही माझे पैसे कलेक्ट करताय आणि अशा प्रकारे तुम्ही माझ्यावरती जगताय, मला जुळवून टाकताय. And I told her, I wish I would get social security money from the government, but I don't. I cannot get.
because I'm not staying in this country long enough. तर महाराज म्हणाले की मला कुठल्या प्रकारचं सामाजिक सुरक्षा नाही आहे, कारण मला त्याची आवश्यकता पण वाटत नाही आणि मी जास्त काळ या ठिकाणी राहणार पण नाही. Then she became even more confused. She said, "You're not staying in this country. Where do you stay? Where do you live?" आणि तिसरी म्हणाले की या ठिकाणी जास्त राहणार आहे, कुठे राहणार आहे, कुठे जाणार आहे. And I was thinking that Krishna consciousness can answer any question, but then this simple question I cannot answer. Where do I live? Nowhere. Everywhere, nowhere. तर महाराज म्हणाले की कृष्ण महाराज सगळ्या प्रश्नांची अचूक उत्तर आहे, पण एक साधा प्रश्न की तुम्ही कुठे जाणार आहे, कुठे राहणार आहे, तर या प्रश्नाचं उत्तर मी देऊ शकतो नाही. So I told her, I don't really live anywhere because I'm traveling. तर महाराज म्हणाले मी कुठेही राहत नाही, कारण मी सतत प्रचार असतो, फिरत असतो. So she said, "Where do you travel?" ती म्हणाली की तुम्ही कुठे फिरता, कुठे प्रवास करता. I said, "Well, after UK, I'm going to Canada, US, then Japan, महाराज म्हणाले की मी लंडन नंतर कॅनडा जाणार आहे, कॅनडा नंतर मी US जाणार आहे, then Japan, जपान, Australia, Singapore, India, etc." आणि महाराज इतकं नाव सांगितले, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, इंडिया, बऱ्याच देशामध्ये. She said, "You fly like this all the time?" तिसरी म्हणाले की तुम्ही अशा प्रकारे संपूर्ण वेळ केवळ आकाश प्रवास करता, विमानाचा प्रवास करता. I said, "Yes." महाराज म्हणाले की हो. But then she said, "Where do you get your money from?" तर ती म्हणाली की एवढं फिरण्यासाठी तुम्हाला पैसे कुठून येतो. Because I am working very hard and I can only afford to fly somewhere maybe once or 2 times a year for some holiday. तर तिसरी म्हणाली की मी भरपूर कष्ट करते आणि वर्षातून एकदा किंवा दोनदा मला विमानाचा प्रवास करण्याची संधी कशी तरी प्राप्त होते. And I have very well paid job also, but I cannot afford flying more than twice a year. तर मला पुष्कळशी सॅलरी आहे, पगार आहे, पण तरी पण मी वर्षाचा दोनदा पण अफोर्ड करू शकत नाही. But you are not working, you're flying all the time. ते म्हणाले की तुम्ही काही मिळकत तुमची मिळकत नाही, तरी पण तुम्ही कित्येक असा विमानाचा प्रवास करता, हे कसं शक्य आहे. So where do you get your money? तर ती म्हणाली की तुम्हाला कुठून पैसे मिळतात. I said, should I tell you honestly? महाराज म्हणाले की तुम्हाला मी प्रामाणिकपणे सांगू का. She said, "Yes, of course, I want to know where you're getting your money from." म्हणाले की हो, मला माहिती पाहिजे की तुम्हाला कुठून पैसे मिळतात. And next to me on the wall there was a big painting of Krishna. महाराजांच्या जवळच एक मोठ्या भिंतीवरती कृष्णाचा एक पिक्चर होता, पेंटिंग होतं. And I looked at this painting and I said, "Krishna is giving me money." महाराजांनी तो पिक्चर दाखवला आणि म्हणाले की कृष्ण मला या प्रकारे पैसे पुरवत आहे. She said, "Okay, who is Krishna?" I said, "Well, this is the painting of Krishna, and Krishna is someone who is accepted as Supreme Personality of Godhead by more than 1 billion people on earth." तर महाराज म्हणाले की हे कृष्णाचं चित्र आहे आणि कृष्ण हे जगामध्ये करोडो लोकांकडनं मान्यता प्राप्त की ते भगवंत आहे, पूर्णपुरुष भगवान आहे. And then she looked at the painting very attentively and for a long time. आणि त्यांनी भरपूर वेळा त्या पिक्चरकडे अतिशय कटाक्षाने पाहिला, खूप वेळ ते निरीक्षण केलं. So she said, "So Krishna is God?" आणि ती म्हणाली कृष्ण हे भगवंत आहे. I said, "Yes." मला म्हणाले की होय. She said, "Why he is blue?" ती म्हणाली की ते निळे का भगवंत आहे. I said, "Because he likes to be blue." मला म्हणाले की त्यांना ब्ल्यू हा आवडतो. And then she said, "I cannot understand. How can you believe that he is God?" तर ती म्हणाले की मला हे समजत नाही की तुम्ही कशा प्रकारे विचारतो की हे भगवंत आहे. I said, "Well, because Krishna, when he came to this planet,
he was doing so many amazing things every day. No human being can even imagine what to speak of doing the same thing. महाराज म्हणाले की भगवान कृष्ण जेव्हा या जगामध्ये येतात त्यावेळेस ते अशी काही कार्य करतात अगदी आश्चर्यकारक कार्य की जी कार्य साधारण मनुष्य करू शकत नाही आणि कृष्ण प्रत्येक दिवस ही कार्य करतात. She said, for example, what did he do so special? तीच म्हणाले की कृष्ण काय असे कोणते स्पेशल कार्य करतात. I said, well, when Krishna was 7 years old, he lifted huge mountain with just a pinky of left hand and held it above his head with no effort for 7 days and night non-stop. आणि ते नाही कृष्ण केवळ 7 वर्ष असताना आपल्या डाव्या करंगळीवरती एक मोठाचा मोठा पर्वत त्यांनी उचलला आणि अगदी कुठल्याही प्रकारचा कष्ट होता तो पर्वत 7 दिवस झालेला आहे. And she became thoughtful. आणि ती त्याच्यावरती विचार करू लागली. And she said, you know, I believe in science. आणि ती म्हणले की मी विज्ञानावरती विश्वास करते. And therefore, all these miracles which described in scripture, they should have scientific explanations. आणि ती म्हणले की या त्या शास्त्रात तुम्ही गोष्टी सांगताय त्याला काहीतरी शास्त्रीय आधार पाहिजे. And I was thinking, she said, about this biblical story about Moses. तर अशा बायबलमधली एक अशी कथा सांगायची असताना वाटतंय या कथेबद्दल मला सांगायचं वाटतंय. When Moses was leading his people escaping from Egyptians, they came to the Red Sea. मोसेस जेव्हा त्यांच्या लोकांना इजिप्तमधून सुटका करून लाल समुद्र जाणत होता. And they had to cross the sea, so he took his danda and he pointed at the sea like this, and then the waters of the sea parted and they went across the sea on the bottom like this. आणि त्यांनी आपला एक काठी काढली दंडा आणि तो दंडा त्या समुद्रावरती असा ठेवला तर त्यातलं पाणी दोन्ही बाजूचा दूर झाला आणि त्याला रस्ता मोकळा करून तो सी जो आहे समुद्र आहे पार करण्यासाठी त्यांना रस्ता करून दिला. But when Egyptians started following them, the waters of the sea came together and they got drowned. आणि जेव्हा इजिप्शियन लोक हे त्या वाटेवर जाऊ लागले त्यास पाणी पुन्हा एकत्र आलं आणि ते लोक त्यात बुडून गेले. So this is famous biblical story. याला बिब्लिकल कथा म्हणतात आणि ही कथा खूप प्रचलित आहे, प्रसिद्ध आहे. And she said, I came up with scientific explanation of this story. आणि ती म्हणाले की तुम्हाला शास्त्रीय दृष्ट्या ह्या कथेचं तुम्हाला मी महत्त्व सांगते, आधार सांगते. She said, there was no miracle. ते कुठल्याही प्रकारचं जादूटोणा नाही. It was just coincidence. हे केवळ एक योगायोग आहे. Because when the Israelis came to the shore of the sea and Moses, kind of swing his danda, then, it just happened so that the bottom of the sea cracked. There was a natural kind of incident that the bottom of the sea cracked and all the water went inside of the crack. आणि ती सांगू लागली की जेव्हा मोसेसने आपला दंडा त्या समुद्रात ठेवला त्यावेळेस त्या समुद्राचा तळ होता तिथे क्रॅक गेला आणि क्रॅक गेल्यामुळे सगळं पाणी त्याच्या आतमध्ये गेलं. And therefore Israelis could cross the sea, but when Egyptians went inside, the crack closed and all the water was pushed out and therefore they got drowned. आणि इस्रायल लोकांना रस्ता मिळाला होता पण जेव्हा इजिप्शियन लोक आले त्यावेळेस तो जो क्रॅक होता ते लोकांनी भरला गेल्यामुळे तिथे पुन्हा पाणी साचलं आणि त्यामुळे ही लोक बुडाली. So it was not a miracle, it was just lucky coincidence. ती म्हणते हे जादू नाहीये, हा एक योगायोग आहे, एक शुभ प्रकार आहे. योगायोग झाला असं म्हणतात. But then she said, I'm sitting here and thinking, what kind of scientific explanation could be to the fact that 7 years old boy was holding mountain on his left pinky for 7 days and nights non-stop, and I cannot come to any conclusion. ती म्हणते की आता विचार करते की एक छोटासा मुलगा 7 वर्षाचा जो आपल्या डाव्या हाताच्या करंगळीवरती 7 दिवस हा पर्वत उचलतोय आणि हे कसं शक्य आहे
तर त्याचा काही शास्त्रीय आधार आहे का ती शोधते आणि त्याच्यात ती विचार करते. And I started laughing. I said, Krishna specially lifted this mountain in such a way that no one can find any scientific explanations. तर महाराजांना की कृष्ण अशा प्रकारे पर्वत उचलताय आणि कोणी याला वैज्ञानिक दृष्ट्या याला स्पष्टीकरण देऊ शकत नाही कशा प्रकारे कृष्ण पर्वत उचलताय. The only explanation is that Krishna is actually the Supreme Lord. आणि हेच केवळ एक स्पष्टीकरण आहे की कृष्ण पूर्णपणे भगवंत आहे. And he can do things no one can even imagine. म्हणून कृष्णच फक्त अशा गोष्टी करू शकतात दुसरं कोणी करू शकत नाही. And after this, she stopped arguing and she kept listening to the class, so I could continue giving class. आणि तिने आपला आता वादविवाद बंद केला. त्यानंतर महाराजांनी पुन्हा कथा सुरू केली. And she stayed all the way through and she took prasadam in the end. आणि अशा प्रकारे तिने कथा संपूर्ण ऐकली आणि कथा झाल्यानंतर प्रसाद पण घेतला आणि चुपचाप निघून गेली. And then I was asking her, so how did you like, the program, Hare Krishna program? आणि महाराजांनी विचारलं की तुला हरे कृष्ण कार्यक्रम कसा वाटला? She said, if I would know that it was Hare Krishna program, I would never come. तर ती म्हणाली की जर मला माहिती असतं की हरे कृष्ण कार्यक्रम आहे त्या ठिकाणी आलीच नसते. But now I have to say that I actually liked it. So like that, even ordinary people become surprised. How come that devotees can travel all over the world without working or doing any business. आणि सामान्य लोक सुद्धा अशा प्रकारे बदलून जातात की कसे काय हे लोक हरे कृष्णामध्ये प्रचार करतायत आणि एखाद्या दुसऱ्या देशामध्ये कुठलाही त्यांचा अर्निंग सोर्स नाहीये, कुठेही काम करत नाही आणि काही पैसे असताना कसे काय फिरतात त्या देशातून त्या देशामध्ये. Oh, how devotees can build such big temples. आणि अशा प्रकारची भव्य मंदिरे ते कशी काय बांधतात, costing so many crores of rupees. आणि करोडो रुपयाचे मंदिर जे आहे त्याचे पैसे कुठून येतात. That people are struggling to get few lakhs of rupees, what to speak of crores. काही लाख रुपये कमवण्यासाठी अतिशय कष्ट करतात. But Srila Prabhupada said Krishna is not a poor man. And so anyone who is serving him, he can very easily give unlimited facility for anything. And that's why we can see that when Srila Prabhupada was a family man and he was trying to do business for his family and make some extra money to help his Guru Maharaj, he had to struggle a lot. But when he fully dedicated himself to Krishna's service, then he had such great wealth, he got such a great wealth that even CNN news agency in America listed Srila Prabhupada as one of the 10 top achievers of the 20th century. Financially. CNN नावाचा न्यूज चॅनल अमेरिकेमध्ये तर त्यांनी टॉप 10 मध्ये श्रील प्रभुपादांचं एक असं नाव दिलं की त्यांनी एक मोठी अचीवमेंट प्राप्त केली. Because they were considering how successful financially one can be if one starts career in a very late stage of life after 50. तर ते म्हणाले की अगदी वयाच्या 50 वर्षानंतर सुद्धा एखाद्याने आपलं करिअर चालू केलं तर कसा तो सक्सेसफुल होऊ शकतो हे अत्यंत ज्वलंत उदाहरण आहे. And they selected 10 people who became very successful despite of the late start, and Prabhupada was oldest on the list because he started almost at 70.
तर 50 वर्षानंतर ज्या 10 लोकांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये यश प्राप्त केलं, तर त्या लोकांपैकी प्रभुपाद एक होते आणि ते सर्वात वयोवृद्ध होते. त्यांचं वय जवळपास 70 वर्षाचं होतं. And so this is the proof that Krishna can provide anything, and Srila Prabhupada had so much faith in that if I serve Krishna, Krishna will provide. We don't have to worry. आणि हे जे उदाहरण आहे त्याच्यामध्ये कृष्ण दाखवू इच्छितात की मी सगळ्यांना जे शरणागत झाले त्यांना अशा स्थितीला करू शकतो, त्यांच्याकडे जे नाही ते त्यांना देऊ शकतो. And sometimes he had so much faith that even his disciples were a little bit disturbed by that. प्रभुपादांना इतका दृढ विश्वास होता, कधी कधी तो दृढ विश्वास म्हणजे शिगेला पोचायचा आणि त्यांचे शिष्य म्हणायचे कसं काय प्रभुपादांना दृढ विश्वास की कृष्ण येतात. If we can tell one story, but it will take 5 more minutes. Is it okay? So, the second ISKCON center Srila Prabhupada's disciple opened was in San Francisco, California. तर सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये प्रभुपादांनी इस्कॉनचं आणखी एक मंदिर उघडलं. And San Francisco is very expensive city. तर हे जे शहर आहे सॅन फ्रान्सिस्को ते अतिशय महागडं शहर आहे. I think the most expensive city in America and one of the most expensive cities in the world. तर केवळ अमेरिकेतील सर्वात महागडं शहर नाही, पण जगातील सर्वात महागडं शहर असं पण म्हणता येईल. And Shyam Sundar Prabhu came to Srila Prabhupada and he said, Srila Prabhupada, we have a lot of difficulty paying rent for the shop front they used for the temple. आणि श्याम सुंदर प्रभू प्रभुपादांकडे आले आणि म्हणाले की या ठिकाणी आपण जे दुकान घेतलेले भाड्याने त्याचा किराया भरणं अतिशय मुश्किल आहे, आपल्याकडे काहीच पैसे नाही. And Prabhupada said, what do you mean that you don't have money? You are living in the most expensive, in the most wealthy city in America, San Francisco. प्रभुपादांना काय म्हणायचं की आपण एका अतिशय महागड्या शहरामध्ये आहे आणि आपल्याकडे रूमचं भाडं भरण्यासाठी पैसे नाही. Prabhupada said, America is such a wealthy country that if you sit and put your hand out of the window, in a minute, $100 bill will land into your hand. अमेरिका एक अशी देश आहे त्याच्यामध्ये प्रचुर धनसंपत्ती आहे, ऐश्वर्य आहे आणि तुम्ही खिडकीतला बाहेर हात काढला तुमच्या हातामध्ये सहजपणे $100 कोणी पण देऊन जाईल. And Shyam Sundar Prabhu said, yes, this is a very wealthy city, but we still don't have money. श्याम सुंदर म्हणाले की हो प्रभुपाद, की हे शहर अतिशय महागड आहे, श्रीमंत शहर आहे, पण या ठिकाणी पैसे प्राप्त करणं इतकं दिसत नाही. And so Shyama Sundar's idea was that Srila Prabhupada should help them financially to pay for the front, shop front. तर श्याम सुंदर प्रभूंचं असं होतं की श्रीला प्रभुपादांनी त्या दुकानाचं भाडं देण्यासाठी काहीतरी उपाय शोधून त्यांच्याकडनं रक्कम पे करावी. But Prabhupada told him, don't worry, Krishna will take care of it. तर प्रभुपाद म्हणाले की काय चिंता करू नकोस, कृष्ण या दुकानाचं भाडं देणार. And Shyama Sundar Prabhu became a little bit annoyed. He said, what do you mean, Srila Prabhupada? How Krishna will give us money? Will it fall from the sky? तर श्याम सुंदर प्रभू म्हणाले की प्रभुपाद मला काय म्हणायचं, कृष्ण काय आकाशातनं पैसे मागतात दुकानाचं भाडं भरण्यासाठी. And Prabhupada said, Krishna knows how to do it, so just go, Krishna will send it. आणि प्रभुपाद कृष्णाला माहिती कशा प्रकारे ह्या दुकानाचं भाडं पे केलं जाईल, तू तर कृष्णाची सेवा कर, चिंता करू नकोस, निराश होऊ नकोस. And so Shyama Sundar Prabhu went out and he was very morose and despondent, depressed. आणि त्यानंतर श्याम सुंदर परत निघाले, अतिशय निराश होऊन, खचित होऊन आणि परत जाऊ लागले. And plus San Francisco is a little bit depressing city also. तर हे शहर जे आहे अतिशय नैराश्यग्रस्त शहर पण म्हटलं जाऊ शकतं. Because it is very high in the mountains and it is very cold. आणि हे अतिशय उंचावरती पर्वतांनी वेढलेलं शहर आहे, अतिशय उंचावरती आहे आणि थंड पण आहे. This year I've been there in August, so this is like full-on summer, and the temperature was between 11 and 15 degrees Celsius. तर मी पण या ठिकाणी मागच्या वर्षी होतो
ऑगस्ट महिन्यामध्ये त्या ठिकाणी टेम्परेचर असतं 11 डिग्री ते 15 डिग्रीपर्यंत. Night time 11, daytime 15. रात्री 11 आणि दिवसा 15 डिग्री. And most of the day it's full of fog. आणि दिवसा पुष्कळ वेळ ते धुक्याने भरलेलं असतं. And so, very strange city. Foggy, gloomy, cold. Why people pay so much money for it, I don't understand. असं धुक्याने अंधाराने भरलेलं आणि कुठल्या प्रकारचा प्रकाश त्या ठिकाणी नाही. असं शहर का लोक राहतात, एवढं महागडी शहर आहे, समजत नाही का राहतात त्या ठिकाणी. And so also very windy, a lot of wind blowing, cold wind. तर महाराष्ट्रात त्या ठिकाणी पुष्कळ थंड वारा वाहत होता. तर थंडाची अंधारा. And so, Shyama Sundar was so depressed, and also like cold wind blowing and all this fog, and he's thinking, where will we get this money? श्यामसुंदर प्रभू ह्या थंड हवेने पण परेशान होते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे दुकानाचं भाडं भरण्यासाठी काही पैसे भरणार, दोन्ही गोष्टी ते वैतागले होते. And then he's seeing that the wind is blowing and the $100 bills are flying in the wind in his face. तर त्यांनी पाहिले की अंगाला वारा पण झुकतोय आणि 100मध्ये बिल त्यांच्या डोक्यात आहे आणि ते फिरतायत हवेमध्ये. Money is flying towards him. तर पैसे त्यांच्याकडे अशा 100मध्ये पैसे त्यांच्याकडे येत आहेत त्यांनी पाहिले त्याच्यामध्ये. And there is no one on the street, not a single person. It's completely empty. कोणीही त्या ठिकाणी नाही रस्त्यावरती की जो पैसे हवेमध्ये पाठवतो. So no idea where this money is coming from. तर त्यांना समजत नव्हतं की पैसे कुठून येतात, कोण पैसे पाठवतात, हवेतनं पैसे कसे काय येऊ शकतात. And it's not just one or two notes, so many notes flying. आणि त्यांनी पाहिलं की एक दोन नोटा नाही तर 100,000 अशा भरपूर नोटा हवेत त्यांच्याकडे येतात. And he was with somebody else, maybe Malati Devi or somebody. So without thinking much, they started catching this money flying in the air. तर महाराज सांगतात की श्यामसुंदर प्रभू विचार करतात की महादेव कोणतरी असं केला असेल, पण विचार न करता तिकडे पैसे जमा करण्यासाठी हात हवेत केला आणि ते पैसे घेऊन आले. And so just in few minutes they collected so much, they had enough to pay for many months ahead rent. तर महाराज सांगतात की काही मिनिटांमध्येच त्यांनी भरपूर असं हवेतून धन गोळा केलं आणि पुष्कळशी दिवस त्या स्टोअर फंडचं भाडं भरू शकतील असं त्यांनी जमा केलं. And they became so happy, they came running to Srila Prabhupada, they explained what happened. आणि प्रभुपादांकडे पळत गेले आणि त्यांनी प्रभुपाद सांगितले की प्रभुपाद काय घडले, कशा प्रकारे पैसे प्राप्त झाले. And Srila Prabhupada was not even surprised. He said, I told you Krishna will send you. Srila Prabhupada ki jai. So for us it should be an inspiration that the more you dedicate yourself to Krishna, the more Krishna will do everything. आपल्याला ह्या कथेवरून एक शिक्षा आहे, जितकं जास्त तुम्ही कृष्णाला शरणागत सेवा कराल तितकं जास्त कृष्ण तुझ्याशी सगळ्या गोष्टी करू शकतात. And sometimes devotees are asking, like, I have to serve Krishna, I have to do my job, I have to look after my family, so how do I divide these responsibilities? पुष्कळ लोक म्हणतात की मला कृष्ण सेवा पण करायची, नंतर मला घर पण सांभाळायचंय आणि माझं ऑफिस व्यवसाय ते पण मला बघायचंय. ह्या सगळ्या गोष्टी एकत्रितपणे कशा काय मी करू शकतो. Or I have to study, spend so much time for studying or career, and then spend time in the temple for doing services. How do I divide this? कधी कधी विद्यार्थी लोकांना पण असं वाटतं की मला अभ्यास पण करायचा आहे, माझं नोकरी वगैरे करायचं मला आणि हे सगळं भक्ती पण करायची, ते कसं मी करू शकतो. But there should not be any duality in Krishna consciousness. आणि कृष्ण भावनामध्ये कुठल्या प्रकारचा द्वंद्व नाही, हे मी कसं करू शकतो. It is very important to understand that material life means when you do it for use for yourself. आणि भौतिक जीवन म्हणजे की हे स्वतःसाठी स्वार्थासाठी जगलेलं जीवन आहे. But when you do it for Krishna, it's not material life, it's devotional service. आणि जेव्हा तुम्ही कृष्णासाठी जीवन सर्व करता त्यावेळेस हे भक्तियुक्त जीवन, आध्यात्मिक जीवन.
in the same way as Arjuna was thinking, so this fighting is material for myself, he wanted to give it up. आणि आपण गीतेमध्ये पाहतो की जेव्हा अर्जुन हा युद्ध करण्याच्या स्वतःच्या इच्छेने होता त्यावेळेस त्यांनी ते युद्ध करण्याचा नाकारला. But when Krishna told him, no, I want you to fight for me, then Arjuna realized it's actually devotional service. आणि जेव्हा कृष्ण सांगितलं त्याला युद्ध माझ्यासाठी कर त्यावेळेस कळलं की वास्तविक हे युद्ध म्हणजे भक्तिमय सेवा. So in this way, for all of us, it's very important to realize that we have to dedicate everything to Krishna. अशा प्रकारे आपण याच्यावर समजू शकतो की आपल्याकडे जे काय आहे ते आपण भगवंतांच्या सेवेसाठी समर्पित केलं पाहिजे. If you are a student and you are studying, become the best student. आणि जर तुम्ही विद्यार्थी आहात आणि अभ्यास करत असाल तर तुम्ही उत्तम प्रकारे एक विद्यार्थी बनू शकता. So that you become the most successful professional. आणि म्हणून तुम्ही एक उत्कृष्ट असा व्यक्ती बनू शकता, यशस्वी उद्योजक किंवा यशस्वी व्यवसायिक. So that you impress everyone with your expertise and earn a lot of money for Krishna. आणि अशा प्रकारे तुम्ही बाकीच्या लोकांसाठी एक आदर्श उदाहरण देऊन त्यांना पण तुम्ही छाप टाकू शकता आणि कृष्ण मार्गात आणू शकता. And when people ask you, how did you become so good, you tell them, because I'm chanting Hare Krishna. तर लोक विचारतात की तुम्ही कशा प्रकारे यश संपादन केले त्यावेळेस म्हणाल की कारण मी भगवंताचं नाव जप करतो, हरे कृष्ण चॅन्टिंग करतो. So if you are doing business, don't be shy and make as much money as you can. तुम्ही जर व्यावसायिक असाल तर लाजू नका, पैसे भरपूर कमवा. Because all money is meant for Krishna's service. आणि जे काही तुम्ही पैसे कमवणार आहेत ते पैसे भगवंतांचे आहेत. And if you look after your family, you realize that these are Krishna's devotees, and so looking after your family is actually Vaishnava Seva. आणि मला जरी कुटुंबियांची काळजी घ्यायची असली तरी तुमच्या कुटुंबातील सदस्य म्हणजे भगवंतांचे सेवक आहेत. तर अशा प्रकारे ही एक भक्तिमय सेवा भगवंताला तुम्ही अर्पण करता. So in this way, you just do your best in life for Krishna and achieve full success in every single respect, and show very good example how Krishna consciousness can give you everything you can ever desire. आणि अशा प्रकारे तुम्ही जी काही गोष्ट कुठल्याही क्षेत्रामध्ये बसाल ते अतिशय उत्कृष्टरित्या करा जेणेकरून भगवान श्रीकृष्णांची भक्तिमय सेवा होऊ शकेल आणि भगवंतापासून आनंद प्राप्त होऊ शकेल. But don't desire for yourself, because you're very little human being and so you're very limited. आणि स्वतःसाठी तुम्ही कधी इच्छा करू नका कारण की तुम्ही एक अतिशय क्षुल्लक जीवात्मा आहात. And if you desire for yourself, you will not be able to achieve much anyway. आणि तुम्ही स्वतःसाठी जर काही प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत असाल तर तुम्ही फारसं काही साध्य करू शकणार नाही. But if you desire for Krishna, because Krishna is unlimited, there is no limit to what you can achieve. आणि जर तुम्ही कृष्णासाठी काही प्राप्त करण्याची इच्छा असाल तर कृष्ण हे अनंत आहे आणि म्हणून तुम्हाला अशी अनंत काही गोष्टी प्राप्त होतील विचार करू शकत नाही. And in this way, if you show a good example of very successful person in all respects, automatically it will impress the whole world with the power of Krishna consciousness. अशा प्रकारे तुम्ही कार्य करून एक आदर्श उदाहरण करू शकता आणि कशा प्रकारे कृष्ण भावना ही जगाला आकर्षित करू शकते. एक आदर्श उदाहरण म्हणून एक यशस्वी क्षेत्रातला उद्योजक जे काय असेल ते. So do your best and Krishna will do the rest. अशा प्रकारे तुमचं कार्य तुम्ही चांगल्या प्रकारे करा आणि बाकीचं कृष्णाला सोडून द्या. This is the formula. आणि हे सूत्र आहे. Hare Krishna. So we'll finish here? Okay. तर आता प्रश्नोत्तर आहे तर तुम्हाला एक प्रश्न असेल तर विचारू शकता. Hare Krishna. Thank you for enlightening such a wonderful words you do. Maharaj, as you
mentioned in this verse, Krishna carry what devotee lack, and Krishna preserves what devotees have. So Maharaj, sometimes it happens in life. We just, it's very forgiving verse for the devotee. But sometimes the situation beyond our control, and we just lost the hope, becoming totally hopeless. And even small things keeps us disturbing. So in such a situation, we just forgot Krishna is rescuer. He will rescue from all trials and tribulations. But we just we forgot, and it happens often. So how can we gather that courage? Yes, Krishna is there all the time with us. But such temptations around us, we just forgot it very easily. So just how one can reinforce our faith on Krishna and always absorb, immerse our thoughts in Him. Just use some guidance. Okay, I will translate it. तर मी प्रश्न विचारला की खूप छान हा श्लोक महाराजांनी घेतलाय आणि जीवनामध्ये कधी कधी अशी परिस्थिती येते की ती आपल्या नियंत्रणाच्या बाहेर असते आणि त्यामुळं काहीतरी अशा गोष्टी असतात छोट्या की त्यामुळं आपण खूप डिस्टर्ब होतो, विचलित होतो आणि आपलं मेन जे ध्येय आहे की कृष्ण प्राप्ती, त्यांचं सतत स्मरण होणं, ते तर फार दूर होऊन जातं. आणि आपल्याला माहिती की कृष्ण सर्व परिस्थितीमध्ये आपल्याला वाचवणारे आहेत, रेस्क्यूअर ते आपल्याला वाचवणारे आहेत. पण तरी सुद्धा बऱ्याच विपत्ती समस्या जरी आपल्या जीवनामध्ये आल्या तरी देखील आपण अगदी सहजपणे कृष्णाला फर्स्ट प्रायोरिटी सहजपणे विसरून जातो. पण जेव्हा आपण सार आहे की भगवंतांचं स्मरण सतत व्हायला पाहिजे, कारण तेच आपल्याला वाचवणार आहे. मग ते स्मरण करण्यासाठी काय आपण केलं पाहिजे की जेणेकरून त्यांच्या स्मरणाने किती समस्या विपत्ती आली तरी आपल्याला कृष्ण मदत करते. हा माझा प्रश्न. हरे कृष्ण. Hare Krishna. So this is a very important point because it is very relevant for most of us. Because all of us face some difficulties, some troubles, crises sometimes. And two things are very important. And you should remember them or even write them down. And first one is that crisis is Krishna. So crisis and Krishna are connected. Because actually it is Krishna who creates crisis. So this is first formula which should help us. And second, and even more important one, is that we become, we maintain and increase our enthusiasm not despite of the difficulties. We increase our enthusiasm thanks to the difficulties. You understand? That there should be no duality. If crisis is Krishna, we have to ask ourselves this is very important question. How, and question is, how do I benefit from this trouble? And so there are many benefits trouble brings.
आणि म्हणून भरपूर काही अशा आपण याच्यातून बेनिफिट्स फायदे प्राप्त करू शकतो. You can easily find, if you're really serious about it, you can easily find at least 1 dozen of benefits. तर तुम्ही जर खूपच अधिक चाणाक्ष असाल त्याच्यावर तुम्ही डझनावरून अधिक तुम्ही याच्यातून लाभ प्राप्त करू शकता. Everyone agrees with that? Because pretty much it's universal that any trouble helps you to develop humility. तर कुठलेही संकट आणि अडचणी तर आपल्याला एक शिकवते की नेहमी नम्रता आणि साधेपणा, Detachment, वैराग्य, patience, धैर्य, and helps you to learn very important lesson in life. हे आपल्या जीवनामध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण धडे शिकण्यासाठी आपल्याला मदत करतो. And in Russia, we say that sometimes man can learn to fly because of the good kick from behind. तर रशियामध्ये असे म्हणणं आहे की मनुष्य हा आकाशात उडण्यासाठी शिकतो कारण की त्याला लाथ मिळते मारतो. So, and you know what is the best and greatest benefit we get from trouble? तर सगळ्यात उत्तम आणि श्रेष्ठ असं काय बेनिफिट आहे ते आपण प्राप्त करू शकतो, लाभ प्राप्त करू शकतो. That is, trouble helps us to think of Krishna. तर संकट जे आहे ते भगवंतांचं स्मरण करण्यासाठी आपल्याला मदत करतं. हा पहिला विषय. When everything is very smooth, we think, okay, how can I enjoy my life? तर सर्व काही अतिशय व्यवस्थित असेल आपण विचार करतो कसं काय मी जीवनाचा अधिक आनंद घेऊ. I'm thinking, I, me, mine. तर आपण विचारतो की हे सर्व मी आहे, माझं आहे सगळं. But when there is trouble, when there is crisis, I'm going, Krishna, what happened? तर जेव्हा संकट आहे, समस्या आहे, तर आपण कृष्णाकडे जातो, कृष्ण काय चालू आहे, प्लीज मदत करा. Everything was going so nicely. What have you done? तर सगळं काय अतिशय व्यवस्थित चाललेलं आहे, आपण ते म्हणतो कृष्णा की काय चालू आहे. And Krishna is responding, well, when everything was going nicely, you were not talking to me. तर कृष्ण म्हणतात की सगळं काही चांगलं झालं असताना तू कधी मला धन्यवाद द्यायला आला नाहीस, मला समस्या आली तर तू विचारतोस. But now you are talking to me. This is good. आता तुम्हाला विचारतोयस तर हे चांगलं आहे. So let me see how many of you had this experience then. When there is crisis, when there is trouble, it is very easy to remember Krishna. तर तुमच्या किती जणांना मान्य आहे की ज्यांना जीवनात समस्या संकट आहे त्यास कृष्ण स्मरण करणं अतिशय सोपं आहे. And as Queen Kunti says, if you see Krishna, you will never see repeated birth and death anymore. तर कुंती महाराज म्हणते की जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारे अनेक संकटांना पाहता किंवा अनुभवता त्यावेळेस पुन्हा परत मला जगायची गरज नाही. Apunar bhavadarshanaha. So, therefore, any trouble, if you ask yourself this very powerful question, how do I benefit from that? How Krishna's mercy is manifesting through this crisis to me? आपण कुठलेही संकट असो आपण याच्याकडे पाहू शकतो की या संकटात तुम्हाला सगळ्यात मोठं असं काय प्राप्त होणार आहे आणि याच्यात आपण कृष्ण स्मरण कसं करू शकतो. And Krishna will give you many good answers. तर कृष्ण आपल्याला पुष्कळसे याच्यातनं उत्तर देत आहे. And two things possibly can happen. दोन गोष्टी आहेत त्या घडू शकतात. And I had personal experience of this. आणि मला व्यक्तिशः याच्यामध्ये अनुभव आहे. Sometimes when you think how it is beneficial and you thank Krishna for the trouble, आणि कधी कधी तुम्ही जेव्हा या गोष्टीत भगवंताला धन्यवाद देता तुम्हाला तिथे लाभ प्राप्त होतोय. it's either trouble disappears or if it doesn't disappear, you stop worrying about it. तर जेव्हा हे संकट जात नाही तर तुम्हाला नैराश्य किंवा बोरिंग वाटतं तर त्या संकटाकडे तुम्ही पुन्हा दुर्लक्षित करता. You become transcendental. तर तुम्ही त्याच्यावरती मात करून तुम्ही दिलेलं असतं. One joke about it. That why yogi